আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা আজ প্রায় 3 মাস লকডাউনের পর আমরা প্রথম লাইভ প্রোগ্রামে আসলাম। দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম Co Solicitors, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট কিউসি জেরেমি বেনসন কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আবার একই প্রোগ্রামটা রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার আপনারা 12:30 থেকে 2টা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম Co Solicitors ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আমি শুরুতেই বলছি, প্রায় 3 মাস পরে আমরা আবার লাইভ প্রোগ্রাম করতে আসছি। সেই লাস্ট প্রোগ্রাম আমি আসছিলাম 15th of March, আর আজকে হলো 14th of June। সুতরাং প্রায় 3 মাসের কাছাকাছি আমরা আসতে পারি নাই। সারা দেশের মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে। দেশে এখনো লকডাউন, যদিও কিছুটা রিল্যাক্স করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন, সবাই এই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন এবং এখন একটু তারা লকডাউনটা রিল্যাক্স করেছে। আমি যে ফিগার সবাই অবগতির জন্য বলবো যে করোনা ভাইরাসের টোটাল কেস আপনার ইউকের মধ্যে 294,402 এবং টোটাল ডেথ হলো এই পর্যন্ত 41,566। এটা গতকালকে আমি পেয়েছি, যেটা হইল 294,402টা কেস টোটাল ইনফেক্টেড পজিটিভ কেস তারা ফাইন্ড আউট করছে এবং 41,566টা ডেথ। আমার একমাত্র মেয়ে হসপিটালে ডাক্তার হিসাবে কাজ করে। ডাক্তার এবং হেলথ ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে, যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি। আমাদের সকলকে নিয়ে সরকার গঠিত। সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে, সবাইকে আমাদেরকে অ্যালার্ট থাকতে হবে। ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ভাইরাস এখনো ছড়াচ্ছে, এখনো এটা হয়তো কমছে, কিন্তু এখনো এটা আপনার স্প্রেড করতেছে। সরকারের বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলি মেনে চলতে হবে, সবাইকে এটা স্মরণ রাখতে হবে। এই উপদেশগুলোর কিছু কিছু উপদেশ আমি আপনাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি শিওর আপনারা এগুলো ফলো করতেছেন, তারপরেও আমি আরেকবার স্মরণ করানোর জন্য সবাইকে আবার ওইগুলো আমি কিছুটা রিপিট করব। এখানে প্রথম যেটা
বলা হয়েছে যে frequently and thoroughly wash your hands with soap or clean your hands with antibacterial hand gel, disinfectant hand gel, যেটা স্যানিটাইজার বলে, যেটা আপনারা সবাই হয়তো করতেছেন, যে ফ্রিকোয়েন্টলি সবসময়, আমি সবসময় হাত ধুইতেই থাকি। আমার মানে সোপ যেটা আমি ইউজ করি সেটা আমি সিম্পল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিম্পল সোপ আছে, এটা আমি ইউজ করি, এটা আমি খুব ভালো পাই। তার কারণ হলো আমার এক ব্যারিস্টার ফ্রেন্ডের ফাদার, সে আবার হার্লি স্ট্রিটের ডার্মেটোলজিস্ট ছিল, সে খুবই ফেমাস ডার্মেটোলজিস্ট ছিল এই দেশের মধ্যে। সে আমাকে বলছিল যে শফি সিম্পল সোপটা ইউজ করো, কারণ ওখানে কোনো আপনার এডিশনাল পারফিউম এবং কালার যেগুলো সিম্পল সোপের মধ্যে ওগুলো থাকে না, আমি ওইটা ইউজ করি। তারপরে আপনারা হ্যান্ড স্যানিটাইজার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেলগুলো ইউজ করতে পারেন এবং সব সময় হাত ধুইবেন। তারপরে যেটা উপদেশ সেটা হলো কি, মেইনটেইন 2 মিটার ডিস্টেন্স বিটুইন ইউরসেলফ অ্যান্ড এনি আদার পারসন। সবসময় 2 মিটার ডিস্টেন্সটা মেইনটেইন করাটা উচিত। আমি বলবো, আমি যখন রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটি, আমি এক পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দেখবেন আমার ঠিক অপোজিটে আরেকজন মানুষ আসতেছে, আমি ক্রস করে জিগজ্যাগ আমি আরেক দিকে চলে যাই, ওই রাস্তার আরেক পাশে চলে যাই। তারপরে যখন সে পাস করে আমি আবার একই সাইডে আমি চলে আসি। তাহলে 2 মিটার ডিস্টেন্সটা আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। স্টে অ্যালার্ট, গভর্নমেন্ট যেটা বলতেছে স্টে অ্যালার্ট, যেটা আমি করি, যখনই কেউকে দেখি আমি তার মানে সাথে যেন 2 মিটার ডিস্টেন্সটা মিনিমাম যেটা সেটা আমি মেনটেন করার চেষ্টা করি সব সময়। এবং ট্রাই টু স্টে অ্যাট হোম যতটুকু সম্ভব, এবং আপনি ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ঘর থেকে কাজ করার চেষ্টা করবেন। এইটাও আপনার গভর্নমেন্টের অ্যাডভাইস আছে, এবং এখন পর্যন্ত আপনারা অ্যালার্ট থাকতে হবে, এবং ঘরে থাকাটা এখন পর্যন্ত আপনার মানে অ্যাডভাইস আছে এটা। তারপরে অ্যাভয়েড টাচিং আইজ, নোজ অ্যান্ড মাউথ, যেটা আপনারা সবাই জানেন যে হাত থেকেই এগুলো মানে আপনার মুখের মধ্যে যায়, নাকের মধ্যে যায়, চোখের মধ্যে যায়। সুতরাং আপনার হাতটা সবসময় ধুইতে হবে, যেটা আমি বলছি। আর হাতটা একদম মানে 20 সেকেন্ড যদিও বলে, সম্ভব হলে আরও বেশি সময় হাতটা ওয়াশ করার চেষ্টা করবেন। যত বেশি ফেনা হবে হাতের মধ্যে, ব্যাকটেরিয়াটা হয়তো তখন মারা যায়, এবং ওইটা আপনার জন্য ভালো হবে। এবং আপনার হাতটা পরিষ্কার রাখবেন, এবং মুখের মধ্যে, চোখের মধ্যে, নাকের মধ্যে হাত না দেওয়াটা অ্যাডভাইস করেছে গভর্নমেন্ট থেকে, হেলথ আপনার প্রোভাইডাররা অ্যাডভাইস করেছে। তারপরে always carry tissues and use tissues when you cough or sneeze. Put used tissue in the bin straight away and wash your hands afterwards. যদি আপনি স্নিজিং করতেছেন, কফিং করতেছেন, সবসময় টিস্যু ইউজ করবেন, এবং টিস্যুটা সাথে সাথে বিনের মধ্যে ফেলাই দিবেন, এবং তারপরে হাত ওয়াশ করবেন সোপ দিয়া, অথবা স্যানিটাইজার, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল, হ্যান্ড ওয়াশ জেল দিয়ে আপনার হাত ওয়াশ করে ফেলবেন। আমি সবসময় টিস্যু আমার পকেটের মধ্যে রাখি, এবং ওই টিস্যুটা একটু পর পর আমি চেঞ্জ করি, আর একটা নতুন করে টিস্যু নিয়ে আনি। ইভেন আমি যখন ডোর হ্যান্ডেল ধরি, কোনো জায়গায় কোনো কিছু ধরি, হাত দিয়ে ধরতে হয়, ওই টিস্যুটা পকেট থেকে বের করে আমি ওইটা দিয়ে আমি করে ধরি, তাইলে হাতের মধ্যে যেন কোনো কিছু না আসে। এগুলা ছোটোখাটো জিনিস সবগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। এই জন্য গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে স্টে অ্যালার্ট, তার মানে সতর্কভাবে থাকতে হবে। অ্যাভয়েড ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ পিপল হু আর আনওয়েল, যারা বয়স্ক, যাদের আন্ডারলাইং হেলথ কন্ডিশন আছে এবং বেশি অসুস্থ আছে, তাদের বেশি ক্লোজ কন্ট্যাক্টে না যেতে বলা হয়েছে, না যাওয়াটা ভালো আপনার জন্য। ট্রাই নট টু ইউজ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, আমি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করি না, এবং আমি এখন অফিসে গেলেও ড্রাইভ করে যাই, এবং আমরা অফিসের মানে কোনো সময় মানে প্যাটার্নগুলো, টাইম টেবলগুলো আমরা এখন চেঞ্জ করেছি ওইভাবে। সুতরাং আপনাদেরকে মানে চেষ্টা করতে হবে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কম ইউজ করার জন্য। আর গভর্নমেন্ট মনে হয় এখন আরেকটা আসছে যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করলে আপনাকে ফেস মাস্ক ইউজ করতেই হবে। যদিও আমি ফেস মাস্ক সবসময় ইউজ করি, যখন আমি বাইর হই আমি ফেস মাস্কটা ইউজ করে আমি সবসময় চলাফেরা করি যদি বের হতে হয় আমার কোনো সময়। ট্রাই টু এক্সারসাইজ এট হোম, আপনার ঘরে এক্সারসাইজ করেন, গার্ডেনে করেন,
অথবা পার্কের মধ্যে করেন, এক্সারসাইজ করার জন্য অ্যাডভাইস আছে, এটা ভালো, কারণ নাইলে আপনি আবার আপনার অনেক ইলনেস আপনাকে আক্রমণ করতে পারে। এটা একটু অ্যাক্টিভ থাকলে, এক্সারসাইজ করলে এটা শরীরের জন্য সবসময়ই ভালো। Always stay informed and follow advice given by healthcare provider. So সব সময় নিজেদেরকে ইনফর্ম রাখবেন, সবকিছু জানা থাকে মতো আপনাদের মানে নলেজের মধ্যে, এবং সব সময় গভর্নমেন্টের হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা যে অ্যাডভাইস করতেছে যেগুলো করার জন্য, ওগুলোতে সবসময় আপ টু ডেট থাকবেন, ওগুলো সবসময় ফলো করবেন। এটা একটা ভীষণ অবস্থার মধ্যে আমরা যাচ্ছি। সুতরাং আমাদের এখনও ভাইরাস কিন্তু রিল্যাক্স করেছে লকডাউনটা কিছুটা, কিন্তু ভাইরাস এখনও আমাদের মাঝে আছে এবং এইটা এখনও ছড়াচ্ছে। এই জন্য যত বেশি আমরা অ্যালার্ট থাকবো, যত বেশি আমরা কেয়ারফুলি চলাফেরা করব, তত বেশি আমাদের মানে আক্রমণ হওয়ার, এই ভাইরাসের মধ্যে পড়ে সাফার করার, ইভেন 41,566 মারা গেছে, আমরা নিজেদেরকে সেফ রাখতে পারবো। আমার মেয়ে, আমি বলছি, সে হসপিটালের ডাক্তার, আল্লাহর রহমতে এখনও সুস্থ আছে এবং হসপিটালে রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দিন আমি আমার মেয়ের সাথে যোগাযোগ করতেছি। সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ারদের জন্য দোয়া করবেন। একদম তারা খুব রিস্কের মধ্যে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। মহান রব্বুল আলমিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদের এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো। আমরা সবাই এই দুশ্চিন্তার মধ্যে, আমরা সবাই ঘরবন্দি, আমাদেরকে এই দুশ্চিন্তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো। আল্লাহর কাছে এইটা সবসময় প্রার্থনা করবেন, সবসময় এটা চাইবেন হাত জোড়া, মানে হাত তুলে। আমি আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি, উনি ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি, আপনারা জানেন উনি আগেও আমাদের এখানে প্রোগ্রাম করতে আসছেন। সে দীর্ঘ 40 বছরেরও বেশি এক্সপেরিয়েন্সড, মোর দ্যান 40 ইয়ার্স। উনি ক্রিমিনাল লয়ের অনেক বড় বড় আপনার মার্ডার থেকে শুরু করে, রেপ থেকে, সিরিয়াস অর্গানাইজড ক্রাইম থেকে শুরু করে অনেক হাই প্রোফাইল ক্রিমিনাল কেস উনি করেছেন, জেরেমি বেনসন কিউসি, এবং উনি ক্রিমিনাল লয়ের জন্য খুবই এক্সপেরিয়েন্সড, অনেক বছর ধরে শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছেন। উনি আবার ইউকের মধ্যে, লন্ডনের মধ্যে যে জুডিশিয়াল কলেজ আছে, জাজেস টিউটর হিসাবে উনি পার্ট টাইম ওখানে আপনার জাজদেরকে যে ট্রেনিং নিতে হয়, আমরা সলিসিটররা যেরকম আমাদেরকে প্রত্যেক বছর একটা ট্রেনিং করতে হয়, এবং জাজদেরকে ওই রকম একটা ট্রেনিং করতে হয় প্রত্যেক বছর, এবং উনি জাজেস টিউটর পার্ট টাইম উনি জুডিশিয়াল কলেজের মধ্যে, ইউকের মধ্যে যেটা আছে, ওখানে উনি আছেন। এবং তাছাড়া ওনাকে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায়, আমেরিকা থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশে ওনাকে মানে নিয়ে গেছেন, মানে বিভিন্ন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। উনি যেহেতু অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড কুইন্স কাউন্সিল কিউসি, ওনাকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মানে লয়ারদেরকে টিচ করার জন্য কিভাবে অ্যাডভোকেসি, যে ওকালতি কিভাবে পারফরমেন্স করতে হবে কোর্টের মধ্যে, ওগুলা উনি টিচ করেন বিভিন্ন দেশের মধ্যে। আমি ওনার কাছে এখন পাস করব। I will pass to my colleague Jeremy Benson QC. Mr. Benson, thank you for coming to our program again today. And hi, Shafi. Thank you. I just want to have one specific question to you. If you can just tell our viewers as much as information as possible, because we've been in lockdown now. It is 15th of March. I came here live program. Today is 14th of March, just about 3 months now. Now, coronavirus will cause unprecedented backlog of court cases. There are lots of cases, the trial did not take place, court did not take any action on the cases. It has been locked down for months now. Now, how do you think of how the courts will overcome the situation, this backlog? Well, let me start off with some background. I've been looking up some statistics from the Magistrate's Court Service website. Now,
as from the 23rd of March, there were no Crown Court trials, no jury trials, until the 18th of May. And normally, on average, there are 422 trials, jury trials listed in the Crown Court in England and Wales. And out of those 422, 80 are ineffective. What that means is that a witness isn't available or there is some reason why the trial can't go ahead. 145 are what we call cracked trials. That's where something has happened and the defendant either pleads guilty on the day or he pleads guilty to lesser offences and they're accepted, so no trial takes place. But on average, in any week in England and Wales, there are 207 effective jury trials. So that's 207 a week, so 800 and something on average a month. Now, the Lord Chief Justice stopped trials as from the 23rd of March and lockdown. As you appreciate, there would have been a number of long trials that were partway through, which had to be abandoned and which will need retrying in the future. And so there was, in effect, 9 weeks when no jury trials at all took place. Now, the courts during that period have been doing a number of hearings remotely. So preliminary hearings in relation to trials, bail applications, pleas of guilty, sentencing have been done remotely, but jury trials have not been. And then the first post-COVID lockdown trial began on the 18th of May at the Central Criminal Court. That trial was a part-heard bribery and corruption trial. They had finished all the evidence, and all that was left were speeches by counsel summing up and the jury retiring. And the jury were actually asked whether they wanted to come back and finish the trial, and they said that they did. And so that was the first jury trial starting on the 18th of May at the Central Criminal Court. But the way that it's been arranged, they're using 3 courtrooms for one trial. One court, one of the large old courts at the Old Bailey, is being used for judge, counsel and jury, and 1 or 2 of the defendants. Then there is a second courtroom that's being used for press and public, and they see the trial by video link. And also there's another court where, because there are a number of defendants, a few of them sit and watch proceedings by video link. But as you must appreciate, there are huge problems in relation to social distancing. So for the purposes of that trial and finishing that trial, counsel were giving their speeches from the witness box. The jury were sitting in counsel's rows because there was more space, and counsel was sitting in the jury box. And then they've also put aside another courtroom for the jury to retire, because jury rooms are very small, very compact indeed. You certainly can't operate social distancing
in the average jury retiring room, and so they are using a court for that purpose. So you can see just from that example how difficult jury trials are at the moment. You have to remember that in a jury trial there will be, for example, one defendant, 12 jurors, judge, clerk, prosecuting and defense counsel, defendant him or herself, the officer in the case, and if it's a custody case, a dock officer. So even in the simplest trial, you're going to have 18 individuals, all of whom have to be 2 meters apart. During the trial, jurors go in and out all the time. Proceedings are going to take longer. Exhibits, of course, are passed around. You have to be careful in relation to individuals touching items which are touched by other people. So just that example shows how difficult it will be. Well, what's happened since the 18th of May? Her Majesty's Court Service has done a huge amount of work, organising courts, putting up signs. There's been deep cleaning of courts, courtrooms, public areas, so on and so forth. And courts that are opening up or are about to open have been inspected by Public Health England to make sure that they will be safe environments. And if anybody's interested, there is actually a public information film on YouTube showing what they have been doing at the Wood Green Crown Court as far as preparing for the resumption of jury trials. So what is the position tomorrow? Well, tomorrow in the whole of London there will be approximately 5 jury trials. Can I interrupt you, Mr. Benson? Just 1 second, yeah? You Yes, see sure. that the cases which have been gone through the half the way before the 23rd of May and the Yes. lockdown started on the 23rd of May. What do you think would happen to that? The case is gone jury trial half the way, for example. Well, what's going to happen is they're going to have to be retried. They're going to have to start again. And I was going to come on to... With the new jury. With a new jury, yes. So the witnesses will have to give evidence again. As you appreciate, at this precise moment in time, cases have been fixed for perhaps a year ahead. And so what's going to happen is you will have trials that should have taken place, which will have to go back into the queue, and judges and courts are going to have to look at waiting cases and make a judgment as to which ones get priority. And that will be based on a number of factors. So, for example, you have cases where defendants are in custody. And clearly there will be pressure to hear those cases first, where defendants are in custody. But you'll have defendants who already were in custody, whose trials now have been adjourned because of the lockdown.
who will have to be tried. And then you will have new cases where defendants are in custody, in the most serious cases where defendants have been arrested since lockdown. And so those are the cases that are going to be dealt with first. Also, it's going to be easier dealing with a case where there's only one defendant rather than multiple defendants. And the courts are going to have to look at the number of witnesses and how complicated the case is. But tomorrow in London, there will be approximately 5 jury trials, 4 at the Old Bailey, and 1 is about to start at Wood Green. Wood Green has just opened. Now, the Old Bailey's got 18 courts, Wood Green has 10. There will be no trials at the other London courts, no jury trials. And there are in London something like 86 or so courtrooms. So out of 86 courtrooms, there are only going to be 5 jury trials. And so it is a very gradual process, and there will be delays. Administrative hearings have been going on via Skype for Business. I think nowadays more Zoom is being used. Zoom, Skype for Business, and there is also a platform called the Common Video. It's more complicated than simply a group of individuals. Like I'm talking to you, I'm not in custody where there are certain restrictions. And so there have to be a number of rooms inside prisons where there is video available in order for defendants to be virtually present in courtrooms. So there is a huge amount of organisation that has already been carried out. Yeah, I think I have to pause you there, Mr. Manson, and you'll come back to that. I will be asking also a question. The Old Bailey has a big space, lots of rooms. What would happen? You will come back to that in the next segment. What would happen to the other courts in the country? There are so many Crown courts around the country in the England and Wales. So we will come back to that question next segment. দর্শক আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। আপনাদের সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট জেরেমি বেনসন কিউসি। দর্শক, আমি আগেও বলছি, আমার সাথে যিনি আছেন সেই ভেরি হাই প্রোফাইল কিউসি। উনি অনেক এক্সপেরিয়েন্সড, দীর্ঘ 40 বছরের মোর এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি, ক্রিমিনাল লয়ের উপরে স্পেশালিস্ট। উনি বিভিন্ন দেশে যারা লয়াররা আছে তাদেরকে টিচ করেন অ্যাডভোকেসি, তার মানে ওকালতি আমাদের দেশে যেটা বলে, টিচ করার জন্য আমেরিকা, ইন্ডিয়া, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ওনাকে নিয়ে যান ওই অ্যাডভোকেসি টিচিং করার জন্য। তাছাড়া ওনার আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল হলো উনি এ দেশের যে জাজদেরকে টিউটরিং করা, জাজেস টিউটর, দ্য জুডিশিয়াল কলেজ যেটা আছে লন্ডনের মধ্যে, ওখানে উনি পার্ট টাইম জাজদের টিউটর জাজ হিসাবে কাজ করেন। সো অনেক এক্সপেরিয়েন্সড, ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্সড উনি। মার্ডার, অর্গানাইজড ক্রাইম, হিউজ ড্রাগস ট্রাফিকিং থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় কেস উনি এ দেশের মধ্যে প্রসিকিউশন করেছেন। পুলিশ ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন এবং উনি ডিফেন্ড করেছেন। সেই মানে প্রচুর এক্সপেরিয়েন্স। Being arrested, prosecuted or investigated for criminal offense
can have a huge impact on your personal and professional life. কেউ যদি প্রসিকিউট হয়, অ্যারেস্ট হয় এবং আপনাকে যদি ইনভেস্টিগেশন করে পুলিশে কোনো একটা ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য অ্যালিগেশন আসে, এটা আপনার উপর একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট আসবে, শুধু আপনার পার্সোনাল লাইফের উপর না, আপনার প্রফেশনাল লাইফ এবং ফ্যামিলি লাইফ সব দিক দিয়ে আপনি একটা বিরাট একটা অশান্তির মধ্যে পড়বেন। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life, and ultimately your liberty. So it is important that you have a specialist criminal defense solicitor on your side. So even কোন একটা ছোট এলিগেশনও যদি আপনার এগেইনস্টে আসে, এটারও একটা বিরাট লং লাস্টিং ইম্প্যাক্ট আসতে পারে, অনেক কনসিকুয়েন্স আপনাকে ভোগ করতে হবে এবং এটা আপনার ক্যারিয়ারের মধ্যে আঘাত আসতে পারে। প্রাইভেট লাইফ, প্রফেশনাল লাইফ, মনে করেন একজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে যদি আপনার এলিগেশন আসে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের, একজন টিচারের বিরুদ্ধে যদি চাইল্ড অ্যাবিউজের এলিগেশন আসে, এগুলা ভেরি সিরিয়াস, কারণ তখন তাদের প্রফেশনের মধ্যে বিরাট প্রবলেম হবে। ডাক্তার হোক, টিচার হোক, যারা প্রফেশনাল, তাদের এগেনস্টে যদি এই এলিগেশনগুলো আসে, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি সিরিয়াস। সো শুধু যে কেসের জন্য কনভিক্টেড হলে অফেন্সের জন্য তখন আপনাকে যে প্রিজনে যেতে হবে শুধু সেটা না, এটার আরও অনেক ইমপ্লিকেশন আপনার আছে। সুতরাং এটাই খুবই দরকার শুরুর থেকে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনার সাথে রাখতে হবে। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal process before, we understand the distress that they can be feeling, and therefore you need a specialist solicitor who will provide the best advice and defense possible. আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ক্লায়েন্টদের অনেক রেপুটেশন আছে, তারা অনেক সময় তারা পুলিশের স্টেশনে যায় নাই, তারা অ্যারেস্ট হয় নাই, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ মানে কেস হয় নাই পুলিশের কেস, এবং তারা খুব ডিস্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে তারা থাকে যখনই এই ধরনের একটা এলিগেশন তাদের বিরুদ্ধে আসে। এটা আমরা বুঝতে পারি তারা কত অশান্তির মধ্যে থাকে। সুতরাং তাদেরকে যেটা করতে হবে, শুরুর থেকে আপনাকে খুঁজে এক্সপেরিয়েন্সড যে আপনার সাইডে কাজ করবে, যে আপনার সিচুয়েশনকে সিম্প্যাথেটিক্যালি সবগুলো শুনে আপনাকে কিভাবে অ্যাসিস্ট করা যায়, কিভাবে আপনাকে ডিফেন্ড করা যায় আপনার কেসের জন্য, সেটা আপনার জন্য সবসময় অ্যাক্টিভলি ট্রাই করবে। ইউ মে বি চার্জড উইথ ড্রাগ অফেন্সেস, মানুষকে চার্জ করতে পারে ড্রাগ অফেন্সের জন্য। সাপ্লাই অফ ক্যানাবিস অনেকে চার্জ হচ্ছে, এবং যেটা ক্লাস বি ড্রাগস, এবং আপনার পজেশনের জন্য চার্জ করতে পারে, ড্রাগস ট্রাফিকিংয়ের জন্য চার্জ করতে পারে, এবং আপনার কনস্পিরেসি আছে টু সাপ্লাই ড্রাগস, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস অফেন্সের জন্য কেউকে একজনকে চার্জ করতে পারে। নাইফ ক্রাইমের জন্য এখন অনেক চার্জ হচ্ছে, পার্টিকুলারলি আমাদের ইস্ট লন্ডন এরিয়ার মধ্যে আমি রিসেন্টলি অনেকগুলো দেখেছি। এগুলো এখন সিরিয়াস এবং এগুলোর জন্য প্রিজনে যেতে হয়, সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে। সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য আপনার রেপ থেকে শুরু করে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, এগুলোর জন্য চার্জ হতে পারে। মার্ডার, ফ্রড, জিবিএইচ, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম, যেটা হলো সেকেন্ড আপনার একটু লোয়ার গ্রেড দেন মার্ডার, অনেক ধরনের আপনার ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য একজনকে চার্জ করতে পারে, যদি পুলিশ মনে করে কি তারা স্যাটিসফাই হয় যে আসলে আপনার বিরুদ্ধে কেস আনলে তার রিজনেবল গ্রাউন্ড আছে, যেখানে তারা যদি মনে করে সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন তাদের কাছে আছে। ফ্রডের জন্য করতে পারে। মানি লন্ডারিং, এটা আরেকটা অফেন্স, বড় অফেন্স। এই অফেন্সের জন্য অনেকে চার্জ হচ্ছে, মানে আপনার পয়সা ডিলিং করা, এটা পয়সার উৎস কোথায়, এগুলো কিন্তু এখন আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে, আপনাকে উত্তর দিতে হবে মানি লন্ডারিংয়ের আইনের আওতায় যদি আপনাকে চার্জ করা হয়। এক্সট্রাডিশন, এটা আরেকটা এরিয়া অফ ল। মানুষে কেউকে এই দেশের মধ্যে কেউকে চার্জ করতে পারে, বলতে তোমাকে মানে আরেকটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মধ্যে পাঠানো হবে অথবা আমেরিকায় পাঠানো হবে, কারণ অফেন্সটা সংগঠিত হয়েছে সেখানে।
অ্যাসল্ট চার্জ হতে পারে, অ্যাসল্ট জিবিএইচ এবিএইচ, এগুলো কমন অ্যাসল্ট, বিভিন্ন ধরনের চার্জের জন্য আরও বাট মাচ মোর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অফেন্স আছে। পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে, আপনাকে ইন্টারভিউ করতে পারে, চার্জ করতে পারে এবং কোর্টে নিয়ে যেতে পারে, এবং পুলিশের মেইন কাজ হলো কি এগুলো করা, এবং তারা সব এভিডেন্সগুলো গ্যাদার করবে কিভাবে কনভিকশন সিকিউর করা যায়। Whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interest and reputation. আপনার দরকার হবে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, আপনাকে প্রপারলি ডিফেন্ড করার জন্য, যে আপনার সাথে বসবে, আপনার সাথে কথা বলবে, আপনার স্টেটমেন্ট নেবে, আপনার ইনস্ট্রাকশন নেবে এবং আপনাকে ডিফেন্ড করবে, টু সেফগার্ড ইউর ইন্টারেস্ট এবং আপনার রেপুটেশন। হোয়াটএভার ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড হোয়াটএভার ইউর সার্কামস্ট্যান্সেস, হু উইল ফাইট টু হেল্প ইউ ডিফেন্ড ইউর সেলফ এগেনস্ট দ্য অ্যাকিউজেশন অ্যান্ড চার্জ। আপনার এমন একজন সলিসিটর দরকার হবে, সে আপনি যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের হন, আপনার জন্য তারা ফাইট করবে, আপনার জন্য চেষ্টা করবে আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য। We understand that being arrested can be confusing and frightening. আমি দেখছি অনেক আমার বাংলাদেশিদের মধ্যে কোনো সময় তাদের এক্সপেরিয়েন্স কোনো সময় ছিল না পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার। আমাকে বলছি কি আজম সাহেব, এটা একটা হরিফাইং এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে যে হার্ড বেঞ্চের মধ্যে ছোট একটা রুমের মধ্যে এত ঘন্টা বসাইয়া রাখলো, এটা কি করা যায়? এই ধরনের আমি একটা অশান্তিকর একটা কোনো ফলস একটা অ্যাকিউজেশন আমার এগেনস্টে আসলো, কিন্তু আমাকে এত ঘন্টা থাকতে হয়েছে, এবং তাদের এটা খুব ভয়ভীতির মধ্যে তারা থাকে এবং তারা কনফিউজড হয়ে যায়, কারণ পার্টিকুলারলি তারা যদি কোনো দোষ না করে থাকে তারা মোর আপসেট হয়, কেন আমাকে এই ভোগান্তির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। Specialist criminal defense solicitors will answer your questions and put your mind at ease. যদি আপনার কেস যদি পুলিশ কোর্টে নিয়ে যায়, তাহলে আপনি যদি একজন রাইট সলিসিটরকে সিলেক্ট করেন, তাহলে ওই সলিসিটর আপনার সবসময় টেলিফোনের আনসার করবে, আপনার সাথে মিটিং করবে এবং আপনার প্রশ্ন যেগুলো থাকে ওগুলোর উত্তর দিয়ে আপনাকে একটা মানসিক শান্তির মধ্যে রাখার জন্য চেষ্টা করবে। It is best to have quality legal advice right from the beginning. এটা ইম্পর্ট্যান্ট এবং এই খুব আপনার মানে কেসের জন্য ভালো হয় যে শুরু থেকে আপনি একজন সলিসিটর চুজ করবেন যে আপনাকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। লয়ার চুজ করা ইটসেলফ ইজ এ বিগ আপনার কেস, বিগ আপনার ম্যাটার। আপনাকে ভালো মতো দেখতে হবে কোন সলিসিটরের এক্সপেরিয়েন্স আছে, কারা ক্রিমিনাল লয়ের উপরে লং টাইম ধরে প্র্যাকটিস করতেছে, কাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। আপনি যদি ইমিগ্রেশন লয়ারের কাছে যান অথবা ফ্যামিলি ল কনভেন্সিং সলিসিটরের কাছে, দে ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু ইন দ্য ক্রিমিনাল ল। ইউ কান্ট achieve the proper advice from them because প্রত্যেক এরিয়া অফ লয়ের একটা স্পেশালিজম আছে। পার্টিকুলারলি যখন ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়বেন তখন তো আপনার লাইফ ইজ অ্যাট স্টেক, ইউ মে গো টু দ্য প্রিজন। সুতরাং আপনাকে প্রপার স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছে যেতে হবে, যে ইনস্ট্রাকশন দিবে প্রপার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকে, এবং সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার মিলে দুইজনে আপনার কেসকে ডিফেন্ড করার জন্য চেষ্টা করবে। It is best to have quality legal advice right from the beginning so no costly mistakes are made. যদি আপনি কেসের মাঝখান দিয়ে আসেন তাহলে অনেক ইম্পর্ট্যান্ট স্টেজ হয়তো মিস হয়ে যেতে পারে, অনেক কাজ হয়তো বাকি থেকে যেতে পারে। সুতরাং শুরু থেকেই যখনই আপনাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবে সেই পয়েন্ট থেকে, অথবা যদি আপনি ওই পয়েন্টের মধ্যে আপনার চয়েসের সলিসিটর না পান, ওখান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলে কোন সলিসিটর ভালো, কার কাছে গেলে আমার কেসটা আমি প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন পাবো, এগুলো আপনাকে সাথে সাথে, কারণ যদি দেরি করেন তখন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না সলিসিটর, এবং আপনাকে কোর্টের পারমিশন নিতে হবে। You need a solicitor who will give you clear, straightforward advice from the start. আপনার যেটা সলিসিটর দরকার হবে যে শুরু থেকে আপনার কেসটা শুনবে, আপনার সাথে বসবে, বসে সবগুলা বোঝার চেষ্টা করবে এবং আপনাকে একটা ক্লিয়ার অ্যাডভাইস যেটা আপনি প্রাপ্য সেটা সবসময় দিয়ে যাবে।
I will go back to my colleague Jeremy Benson QC. দর্শক আমি যেটা বলছি, Jeremy Benson QC সে অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড QC, more than 40 years experienced আপনার ব্যারিস্টার এবং কিউসি। ওনার সেই হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি আগেও বলছি, মার্ডার থেকে শুরু করে সিরিয়াস ফ্রড, অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং উনি প্রসিকিউশন করেছেন। ওনাকে আমরার মতো যারা সলিসিটর আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি ডিফেন্ড করার জন্য। উনি ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স, তাছাড়া ওনাকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ওনাকে নিয়ে যান, যারা কোর্টরুমের মধ্যে কিভাবে পারফরমেন্স করবে অ্যাডভোকেসি ওগুলোর জন্য টিচ করার জন্য লয়ারদেরকে। তাছাড়া ওনার আরেকটা পরিচয় হলো উনি লন্ডনে যে জাজেস টিউটর হিসাবে কাজ করেন, যেখানে আপনার জুডিশিয়াল কলেজ যেটা আছে লন্ডনে, যেখানে কোর্টের জাজদেরকে একটা ট্রেনিং নিতে হয়, ওখানে উনি টিউটর, জাজেস টিউটর জাজ। I go back to my colleague Jeremy Benson QC. Mr. Benson, my question is, you talked about the the current situation, backlog of the Crown Court cases in different courts in the country, and then we touched on very slightly on the jury trial, how is going to happen. Now, Central Criminal Court in the Old Bailey, as I mentioned, has a lots of rooms, lots of spaces, and they can have the different rooms for the jury, for the judge, for the advocates, for the barristers, and then for the witnesses. But what is other courts? What would happen if the court has no space, no rooms like that in different other Crown Courts in the country? Well, most Crown Courts, certainly in London, will have one or two very large courts and then smaller courts. But at the moment, any trial that's taking place, it would seem, needs 3 individual court rooms. Last week, some members of my chambers and also other barristers volunteered to go along to the Basildon Crown Court to act as guinea pigs to see how it would work and whether the systems put in place would work. The trouble is that it takes up a great deal of space. You will not be able to have, in the foreseeable future, as many Crown Court trials per week as you had before the lockdown. And it's going to take a great deal of time. Non-jury trial hearings are taking place. Preliminary hearings in relation to trials at the Crown Courts being done virtually. The judge sits in court with it's called the DART system, so a record is made of the hearing. Counsel is at home. Defendants are either present or via video link or even on the telephone. The Supreme Court is having hearings remotely. The Court of Appeal is having hearings remotely. So it's really jury trials that are the problem. The Charity Justice organised an experiment. They had a virtual Crown Court trial. It worked to a certain extent, but each juror being at home, you can only have jurors who have the appropriate equipment. You can only have jurors who have a fast enough broadband internet connection. It is very difficult and probably not viable. There have been a number of suggestions opening Nightingale courts in the same way as the NHS opened Nightingale hospitals. There are a number of buildings now which are not being used. For example, lecture theatres at universities, theatres, cinemas,
community centres. It would be possible to have trials in those locations, but probably only trials where the defendants are on bail. There are security problems, so on and so forth. There have been a number of discussions in the profession as to how trials can go forward. One suggestion was cutting the number of jurors from 12 to 7. Apparently, during the Second World War, they had juries of 7 for everything other than murder and treason. It would still cause enormous difficulties, even if you have 7 jurors rather than 12. And then the final possibility is the suspension of jury trial and having trial either by judge alone or trial by judge with 2 assessors. The moment you have trial by judge, it becomes much easier to have more of a remote trial. Or, of course, there aren't nearly as many individuals in the courtroom, and social distancing is not as much of a problem. The profession are very much against the suspension of jury trials. It would need an act in Parliament to suspend jury trial, and as I understand it, there are no plans at all at the moment to do so. It was suggested in Scotland shortly after the lockdown began, but the Scottish government did a U-turn within about 12 when there was a fuss and debate about the issue. Thank you, Mr. Benson. Sorry. Yeah, that's fine. I think we have to go for a short break. In the next segment, I will come back with some sort of question, just the general impact on the criminal courts due to the lockdown, and also you just mentioned the 7 persons to be the reducing the jury member, how the majority will be decided if they reduce the jury member from the 12 to 7. We will come back to those points in the next segment. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। Outline on. সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। এই সেগমেন্টে মিস্টার বেনসন জাস্ট, আমাদের সময় হয়তো বেশি নাই, will outline on the fraud and then general impact on coronavirus in the criminal courts, and also if the আপনার জুরি যদি 12 জন থেকে 7 জনে কমায় আনে তাহলে মেজরিটিটার কিভাবে ডিসিশন হবে। এখন তো মনে করেন যেটা আইন, যেটা নিয়ম, সেটা হচ্ছে 12 জনের মধ্যে 10 জন হইলো মেজরিটি বলতে হবে গিলটি। যদি 9 জনে বলে গিলটি তাহলে গিলটি হবে না, তাহলে 10 জনকে বলতে হবে, অথবা 11 জনকে বলতে হবে, অথবা 12 জনকে বলতে হবে। 10 জনের কম হইলে হবে না। তাহলে মিস্টার বেনসন আপনার বলবে যে যদি 7 জন যদি হয় জুরি এখন এই ক্রাইসিসের জন্য, তাহলে কিভাবে মেজরিটিটা ডিসাইড হবে। But I would say about outlining very briefly how to choose for a criminal defense solicitor is very very important যে আপনি প্রপার যদি ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়েন, একজন রাইট experienced specialist criminal law solicitor আপনি খুঁজে বের করেন, who specializes in the criminal law that affects you, কারণ এটা আপনার লাইভলিহুড,
এটা সিরিয়াস, এটার কনসিকুয়েন্স হতে পারে, whether be something minor like motoring offenses or as complex as serious fraud investigation. আপনাকে সেটা মোটরিং অফেন্সের জন্য অ্যারেস্ট করতে পারে, ইন্টারভিউ করতে পারে, অথবা একটা সিরিয়াস ফ্রডের জন্য করতে পারে। যেটাই হোক না কেন, যেটার জন্যই অ্যারেস্ট করুক বা আপনাকে চার্জ করুক, আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটার খুঁজে বের করতে হবে, who has a reputation for integrity which is recognized by the prosecution, magistrates and crown court judges. যাদের ইন্টিগ্রিটি আছে, যাদের রেপুটেশন আছে একটা ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসেবে, যে আমরা আমাদের অফিস আজাম এন্ড কো সলিসিটর মিনরিজের মধ্যে এসে 20 বছর ধরে আমরা ওইখানে আছি, আমাদেরকে সবাই চিনে, 1 বছর ধরে 20 ইয়ার্স ধরে আমরা একই জায়গা থেকে ক্রিমিনাল ল সার্ভিস প্রোভাইড করে যাচ্ছি ক্রিমিনাল ডিফেন্সের উপরে। সেটা আমাদেরকে পুলিশেও জানে, সিটি অফ লন্ডনের পুলিশ যারা আছে তারাও জানে এই ফার্মটা ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার্স ফার্ম, কোর্টের জাজেরাও জানে, এবং আপনার আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের মধ্যে বলেন, ক্রাউন কোর্ট বলেন, এটা এরকম আপনাকে রেপিউটেবল ফার্ম আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। There are many ways a lawyer can run a defense. বিভিন্নভাবে একজন লয়ার আপনার ডিফেন্ড করতে পারে আপনার কেস। আমার কাছে অনেক কমপ্লেন আসছে যে আজম সাহেব, আমি তো কিছুই জানি না, আমার কাছ থেকে বসে কোনো একটা স্টেটমেন্টও নেওয়া হয় নাই, দেখতে দেখতে ট্রায়াল চলে আসছে, আমাকে ডকের মধ্যে দাঁড় করাই দিছে, সেই অনেক সেই মানে লম্বা আপনার মানে আনস্যাটিসফ্যাক্টরি সার্ভিস এরিয়া, এবং তাদের অনেক লং সেন্টেন্স হয়ে গেছে, এখন তারা আপিল করতে চায়। সেই আপিল কিন্তু খুব রেয়ার আপনার এখন হয়, কারণ হইল কি, আপনার ভেরি ডিফিকাল্ট, আপনার ক্রাউন কোর্টের যে মানে যেটা জাজে যেই সেন্টেন্স দিবে ওইটাকে সাকসেস করা কোর্ট অফ অ্যাপিল থেকে, ইট ইজ ডিফিকাল্ট। সুতরাং আপনাকে শুরু থেকেই গুড সলিসিটার সলিসিটার খুঁজে বের করতে হবে, তখন আপনার সলিসিটার আপনার জন্য একজন রাইট ব্যারিস্টার বের করে ইনস্ট্রাকশন দিবে। There are many ways a lawyer can run a defense, okay, but a clear strategy from the beginning is essential for a successful outcome. কিন্তু প্রপার অ্যানালাইসিস করতে হবে, প্রপার প্রিপারেশন করতে হবে আপনার কেসের উপরে, ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। কারণ প্রিপারেশন যদি না করে তাহলে আপনার কেস গুড আউটকাম আসার সম্ভাবনা নাই। গুড আউটকাম আনতে হলে গুড প্রিপারেশন দরকার হবে, সবগুলো ডিসকাস করতে হবে, ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে, সাক্ষী টাক্ষী থাকলে উইটনেসদেরকে কল করতে হবে কোর্টের মধ্যে, সব কোনো মানে কিছু যেন বাদ না পড়ে। ট্যাকটিক্স উইল নিড টু বি ডিসকাসড অ্যান্ড দ্য প্রোজ অ্যান্ড কনস অফ ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস এভালুয়েটেড। যে ক্লায়েন্টের সাথে বসে কিভাবে আমরা ডিফেন্ড করব, কেসটার স্ট্র্যাটেজি কী হবে, ওগুলো ক্লায়েন্টের সাথে বসে ডিসকাস করতে হবে, যে আমরা এইভাবে আগাইতে চাই, তোমার ইনস্ট্রাকশন কি আছে, এগুলো সব ডিসকাস করতে হবে। প্রিপারেশন ইজ এসেনশিয়াল ইন এ ক্রিমিনাল কেস, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আমার অফিসের মধ্যে আমি কিন্তু অনেককে এনগেজ করি যে সমস্ত কেসগুলো পড়ো, আমার কাছে রিপোর্ট করো। আমি তো নিজেই তো পড়ি সবগুলো, আমি আরও রিপোর্ট এগুলো প্রিপেয়ার করি যে বিভিন্ন পয়েন্টগুলোর উপরে আমি ব্যারিস্টারদেরকে বলি যে ভালো মতো প্রিপারেশন করেন, ভালো মতো পয়েন্টসগুলো করেন, ব্যারিস্টারদের সাথে মিটিং করি, এবং দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। You should expect the following from the lawyer you choose, যে is his or her firm a member of the criminal defense service, যে তার criminal defense service এর মেম্বার কিনা। This means that the firm has been quality approved and has a contract with the Ministry of Justice to provide publicly funded criminal defense services. কারণ এখন কিন্তু যারা গুড সলিসিটার্স ফার্ম যারা আছে, যেমন মনে করেন আমাদের 2002 সালে শুরু করার পর থেকে আমাদের সেই 2003 সাল থেকে আমাদের ক্রিমিনাল লয়ের সেই কন্ট্রাক্ট আছে লিগ্যাল এইডের, সেই ভেরি লং টাইম আমরা এই কন্ট্রাক্টটা মেনটেন করতেছি। সুতরাং যারা রেপিউটেবল সলিসিটার্স ফার্ম, যাদের ক্রিমিনাল ডিফেন্সের এক্সপেরিয়েন্সড এবং যারা ওই কেসগুলো করে, তাদের এই কন্ট্রাক্টটা থাকবে। আমরা সে 2003-এর প্রায় শুরু থেকেই
আমাদের কাছে ওই কন্ট্রাক্টটা আছে। তারপরে আর দে মেম্বার্স অফ দ্য সিরিয়াস ফ্রড প্যানেল অর ভেরি হাই কস্ট কেস প্যানেল, এগুলো আপনি দেখতে পারেন। ওকে, কারণ হলো কি ফার্মস অফ দিস প্যানেলস হ্যাভ আন্ডারগন ভিগারাস কোয়ালিটি চেকস বাই দ্য LAA অফ মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস। তাদেরকে অনেকগুলো চেক করে, তাদের মানে কাজগুলো মানে প্রসিজারগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা সবগুলো আপনার তারার অনেক অডিটের মাধ্যমে তাদেরকে চেক করা হয়। You need a solicitor who will give you clear instructions, যে আপনাকে প্রপার ইনস্ট্রাকশন দিবে কিভাবে আপনার কেসটা প্রোগ্রেস করব সেটা, এবং থ্রু আউট দ্য টাইম you were in contact with him, he was answering all your queries, এবং যে সলিসিটর আপনাকে দেখতে হবে যে সব সময় আপনার যে টেলিফোন করবেন আপনার কোয়েরিজগুলো ঠিকমতো আনসার করতেছে কিনা, এবং এগুলো ইম্পর্টেন্ট, তখন আপনার একটা মানসিক শান্তি থাকবে। অ্যান্ড পুটিং ইউর মাইন্ড অ্যাট ইজ, তখন আপনার একটা রাইট মানে মনের মধ্যে যে আমি আমার সলিসিটরের সাথে কথা বলছি, একটা পয়েন্ট আমার মাথার মধ্যে আসতেছিল, সেটা আমি আমার সলিসিটরের সাথে ডিসকাস করছি। At a very stressful and difficult time for yourself and your family, কারণ একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে যখন পড়েন তখন এটা খুব স্ট্রেসফুল আপনার হইয়া দাঁড়ায়, শুধু আপনার জন্য না, শুধু মনের মধ্যে থাকে এই একটা অপরাধের মধ্যে আমি পড়লাম, এটার জন্য কি হবে, যদি প্রিজনে যাই তাহলে তো আমার অনেক মানে পরিণাম অনেক কিছু হতে পারে, আমার লাইফটা তো শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা আপনার স্ট্রেস তো আছেই, আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররাও কিন্তু এই সমস্ত কেসের মধ্যে পড়লে স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়বে। ইউ নিড এ সলিসিটর হু উইল বি ফাইটিং টু কিপ ইউ আউট অফ কাস্টডি, যেটা আমি সবসময় চেষ্টা করি যে বেইলের জন্য দরখাস্ত করা, আমি একেবারে কোনো কিছু বাদ দিই না, গ্যারান্টার, সিকিউরিটি, আপনার রিপোর্টিং, যা কিছু বলতে হয় জাজের কাছে সব জিনিসগুলো দিয়ে বলি যে আমার ক্লায়েন্টরে বেইল দেওয়া হোক। এটা ইম্পর্ট্যান্ট, একদম প্রপারলি থারলি প্রিপারেশন করা, এবং ওই বেইলটা আপনার জন্য যে চেষ্টা করবে প্রপারলি, শুধু কোর্টের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইয়া বললে হবে না, জাজকেও তো হেল্প করতে হবে বিভিন্ন গ্রাউন্ডসগুলো দিয়ে, আগের থেকে প্রিপেয়ার করতে হবে, পুলিশের যেই অবজেকশনগুলো দেওয়ার আছে ওই অবজেকশনগুলোকে প্রথম থেকেই ওভারকাম করতে হবে, যে পুলিশের কাছে লিখতে হবে যে আমার ক্লায়েন্টের এখানে অ্যাড্রেস আছে, সে লন্ডনে অপরাধ করছে, আমি তার জন্য অ্যাড্রেস পাইছি বার্মিংহামে, আউটসাইড লন্ডন, এই অ্যাড্রেস আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমার কোনো অবজেকশন আছে কিনা। সে যদি আগের থেকে বলে দেয় কোনো কিছু না থাকে, তাহলে তো এটার উপর সে কোর্টের মধ্যে যাই আর বাকবিতণ্ডা করতে পারলো না, তাহলে ওই একটা পয়েন্ট আমাদের মানে ফেভারে চলে আসলো। কারণ সে যদি অবজেকশন এখন না দেয় তাহলে পরে তো কোর্টে যাই আর এটা না দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। এইভাবে সব পয়েন্টগুলো এমনভাবে করতে হবে পুলিশের অবজেকশনের পয়েন্টগুলো যেন কমে আসে, এই জন্য আপনাকে রাইট সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে, who will expertly handle your case and have a sympathetic approach to your situation, যে ভালো মতো হ্যান্ডেল করবে আপনার কেস এবং আপনার উপর একটা সহানুভূতি দিয়ে দেখবে যে একটা বিপদের মধ্যে পড়ছে, এত বড় একটা ঝামেলাপূর্ণ কেস, সিরিয়াস এলিগেশন, যে সলিসিটর যদি তার সাথে একটু সহানুভূতিশীল হয়, দেন হি ফিলস হ্যাপি, তারপর সে শান্তিতে থাকে একটু। ওকে, আই উইল গো ব্যাক টু মাই কলিগ জার্মি ব্যানসন কিউসি। সে আমি আগেও বলছি ওনার সেই ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স, দীর্ঘ 40 বছরেরও বেশি এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি। আই উইল আস্ক হিম দ্য কোয়েশ্চন, দ্য জেনারেল ইম্প্যাক্ট মিস্টার ব্যানসন অফ লকডাউন in the criminal course. If you can just tell generally what's going to happen. And also you just mentioned in the previous segment that also they are considering whether the jury trial can be reduced to 12 to 7, and is there any prospect to do that, and if they do it, what will be the majority and how would it be decided? If you can please tell something on those things. Well, you have to remember, Shafi, that until 1974 in the Juries Act, there was no such thing as a majority verdict.
So it had to be 12 agreeing prior to that. Now, in a English jury trial, if it's a long trial and you lose jurors because they become ill or there are other reasons why they can't continue, you can continue the trial with a minimum of 9 jurors. So even now you can, if jurors have to be discharged, continue with 9. If you have 9 jurors, only a unanimous verdict is acceptable. So that would be 9. With 7, I suspect that you would not have a majority verdict. You'd have a unanimous verdict only. You have to remember that in Scotland they have juries of 15 and a majority is 8-7. So it's a direct majority there. And in civil cases, in a very, very few civil cases in England and Wales, you have juries and you have 8 jurors in a civil case. So that's the position, that's the suggestion to a way of continuing jury trials, but with 7 rather than 12. At the moment, the judiciary and the government and the court service are trying to get online as many courtrooms as possible to see whether we can continue with juries of 12. But what will eventually happen, we will have to wait and see. I think the government, as you mentioned, may use the lecture theatre and like the different empty halls, so that jurors can sit there and then trial can run remotely. Well, the problem with a court generally is security. You have to allow the public access because justice is open justice. So you could have some form of remote viewing for the public and or the press. The problem comes with dealing with custody cases, because the moment you have defendant or defendants in custody, you need a secure dock. But it would be very expensive because I suspect you would only have 1 court per building. Design of courts is actually very difficult because you have different groups of people who have to move around and cannot meet. So you need movement of the jury separated from movement of the judge, separated from movement of the defendant, separated from movement of counsel. So it's quite complicated to design some new court rooms. Any other questions, Shafi, on that topic? Yeah, that's fine, but we mentioned at the beginning that we will talk about the fraud. If you can just talk something. I think that what is happening, I suspect there will be more fraud cases in the future. Well, there will. Fraud cases tend to be more complicated. They tend to have more papers. The investigation tends to take a longer time, and defendants tend not to be in custody. So in terms of fraud cases,
and being in the waiting list, they're likely to be lower down in the waiting list once we properly restart jury trials. But in terms of the lockdown and fraud, very simply, whenever there is a new subsidy or allowance, there will be fraud. Quite an amusing example is when I started at the bar in 1978. 4 years before, in 1974, Harold Wilson, who was then the Prime Minister, decided that there should be a government subsidy on tea. In other words, that the government would subsidise the price of tea. And when I was a pupil, that's a trainee barrister, someone in the room in which I was, one of the members of chambers, was actually prosecuting a tea fraud, believe it or not. So all the various handouts that the government has given, no doubt there will be fraud. People will lie about the number of employees they have. They will claim furloughing of staff who either don't exist or who, aren't in fact being furloughed. And there are potentially all sorts of frauds, and the reality is that no doubt there will be, in years to come, frauds cases involving the various subsidies and measures that the government has taken. One of the reasons why the government or the Chancellor said that it took some time to roll out these various measures is that they've been trying to make them fraud-proof, or certainly as difficult as possible to commit fraud. But I suspect, unfortunately, that there will be frauds as a result of the measures taken by the government. Thank you very much. You've been very, very nice today explaining the lockdown situation in the criminal courts. You explained as much as the possible for our viewers, and then in terms of the fraud, we will come back on another program, and then you go for more details on the fraud. I have to finish now. দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবের চ্যানেলেও লগ ইন করলে আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। আমি আজকে দেখছি আমার যখন প্রোগ্রাম চলতেছে, আমি মোবাইলের মধ্যে দেখছি ওনারা খুব সুন্দর করে সবগুলো সেগমেন্ট আপনার ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন, এবং আজকে দিনের শেষে ইউটিউবের মধ্যে আপলোড করা হবে, ওখানে আপনারা দেখতে পারবেন। সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।